Today I am going to discuss a small topic. Few terms are there only: machine language, assembly language, high level language, assembler, compiler, interpreter. So first, see what is machine language. Machine language means যে ল্যাঙ্গুয়েজটা মেশিন বুঝতে পারে, দ্যাট মিন্স কম্পিউটার। তার মানে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে একটা লোয়েস্ট লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, consists of stream of binary zeros and ones which can be directly executed by a computer. কম্পিউটার বাইনারি ছাড়া কিছু বোঝে না। সো বাইনারি নাম্বার দিয়ে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি হচ্ছে, যেটা মেশিন বোঝে এবং এক্সিকিউট করতে পারে, তাকে বলা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ। সো অন্য ফর্মের যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো যেগুলো আমরা ইউজ করি কম্পিউটারে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ডাইরেক্টলি কিন্তু কম্পিউটার এক্সিকিউট করতে পারে না। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট those language into machine language and then it can be executed by computer. It consists of binary string, for example 01001010, as you see in the example in the slide. Now what is assembly language? Assembly language is also a low level programming language that is processor dependent. It is not just a single language but a group of language, because as it is processor dependent, it vary from processor to processor. And assembly language implements a symbolic representation which is also called mnemonics form of the machine code needed to program a given CPU architecture. আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কেন ইউজ করব? বিকজ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের পক্ষে বোঝা খুব টাফ। আমরা বুঝতে পারবো না যে অ্যাকচুয়ালি দিস স্ট্রিং অফ জিরোজ অ্যান্ড ওয়ানস কি বোঝাতে চাইছে, কি করতে চাইছে। বাট if we say instead of this stream of zeros and ones, if we say add ax bx, then it is quite understandable to us that আমরা এখানে অ্যাডিশন করতে বলছি। কাদের অ্যাডিশন হবে? না ax bx, যেগুলো এটা সিপিইউ এর রেজিস্টার। ঠিক আছে, নেক্সট গো টু দ্য হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের সুবিধার জন্য আমরা বানিয়েছি, আমরা যাতে সহজে প্রোগ্রাম লিখতে পারি। দ্যাট মিনস হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইজি ফর প্রোগ্রামার, দ্যাট ইজ আস, টু রাইট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট কম্পিউটার হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো রকমভাবেই বুঝতে পারে না। সো কম্পিউটারকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে বোঝাতে গেলে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট ইট ইন্টু মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হুইচ ক্যান বি ডান বাই কম্পাইলার অর ইন্টারপ্রেটার, যেটা আমরা একটু পরেই আসছি। তো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সাম্পল হচ্ছে এভরিথিং ইজ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো সাধারণভাবে ইউজ করি, দ্যাট ইজ পাইথন, সি, সি প্লাস প্লাস, জাভা, এটসেট্রা। নেক্সট go for the term assembler, compiler and interpreter. Compiler is a language processor. All are in general terms, all are called language processor that reads the complete source program. The whole program is converted into machine level language by compiler. The whole program read by compiler and it is converted into machine level language. If there is an error in the source code, then compiler give the error message. You have to rectify the error to get the machine language code. So here pictorially আমরা দেখিয়েছি যে সোর্স কোড ইনপুট হিসেবে নেয় কম্পাইলার এবং আউটপুট হিসেবে অবজেক্ট কোড জেনারেট করে। এক্সাম্পল অফ কম্পাইলার হচ্ছে সি, সি প্লাস প্লাস, সি শার্প, জাভা, এটসেট্রা। Whereas assembler is used to translate the program written in assembly language into machine code.
অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন কোডে কনভার্ট করতে ইউজ হয় অ্যাসেম্বলার। Here source code is assembly language and output is object code বা machine language. That is assembler convert a source code that is assembly language program into machine language one. That is called assembler. Assembler depends on, of course, processor. Processor to processor assembler vary করে. Now next go for interpreter. There is a similarity between interpreter and compiler, but differences are there. Interpreter কি করে, where compiler যেখানে whole source code কে machine code convert করে, interpreter যেটা করে translation of single statement of source program into machine code. That is called interpreter. অর্থাৎ interpreter converts one statement at a time. ঠিক আছে, এখানেও যদি if there is an error in the statement, the interpreter terminates its translating process at that statement and display an error message. You first have to remove those errors to complete the execution of the program. Examples are Perl, Python, MATLAB, etc. These languages uses interpreter. And there is another slide in which I show the difference between these three, that is interpreter, translator means interpreter, compiler and assembler. Okay, thank you.